Значит, в норме хочу быть больным слабее, здоровым сильное. Sometimes Иногда the problem is hidden. проблема скрытая. Yes? At this moment, sometimes he responds well, sometimes he responds bad. И вот иногда, и тогда реакция будет иногда хорошая, а иногда нехорошая. At this moment, he responding normal. Сейчас он реагирует нормально. Say, I want to be sick. Я хочу быть больным. Я хочу быть больным. He's weak. И он This is слабый. normal. Yes? Нормальная реакция. But I know that he has the problem. Но я знаю, что у него все равно есть проблема. Now, at this moment, he has a hidden problem. Знаю, что у него точно есть скрытая проблема. I can find the hidden problem И я могу ее найти. clearly. Делает терапевтическую локализацию. It works the same like in the muscles. Работает так же, как с мышцами. For example, I have a reactor-reactive. The reactor is the quadratus lumborum and the reactive is the abdominals. Например, реактор квадратной мышцы поясницы, реактив абдоминальный. If it's in basic mode, Если дисфункция в базовом режиме, reactor is strong and реактор reactive is сильный, strong. реактив тоже сильный. If this is hyper, Если гипер, reactive becomes weak. реактив слабеет. Okay. The classical explanation of the problem of psychological reversal is when the patient is hyper. Классическое объяснение психологической реверсии – это гиперсостояние. In hyper, he say, I am sick, is strong, I am healthy, and become weak. Больной слабый, здоровый сильный. This is the hyper response. Это гиперреакция. But for any reason, now is basic. Сейчас это база. What happened with the abdominal muscle if he tell the reactor? Что будет с абдоминальными мышцами? The reactive becomes weak Реактор. Значит, реактив станет слабым. and becomes weak. In this case, В этом случае, if I follow the rules of neurons, если следовать правилам нейронов, he responds now well because it's basic mode. он хорошо реагирует, потому что у него But базовый режим. as soon as he tell this area, Но как только он делает терапевтическую now the локализацию response is области, bad. реакция становится плохой. Yes? In a patient who has no problem, he will be strong when they say I'm healed, У пациента без проблем будет сильная реакция, если он and скажет, что он здоров, and becomes weak when they say I am sick. и слабость, если он скажет, я болен. Doesn't matter if he tell the spots. Неважно, делает он ТЛ точки или нет. Yep? Понятно? In this case, I know he has a problem, and I'm знаю, using что у the него TL проблема. for the opposite reaction. Просто пытался показать противоположную реакцию. If you have a problem, TLing helps. Если есть проблема, ТЛ помогает. If he's in basic mode and doesn't show the problem, TLing shows the problem. В базовом режиме, если не проявляется проблема, ТЛ проявляет проблему. Yeah? Understood? Все ли поняли? Okay, I'm going to show it again. I am in good health. Я здоров. Я здоров. I want to be in good health. Хочу быть здоровым. Здоровым. It's strong. Мышцы I сильные. want to be sick. Хочу быть больным. Хочу быть больным. And now weakens. This is a normal И response. слабость. Это нормальная реакция. But as soon as he TL this area, Как только он делает ТЛ этой области, now the weak muscle becomes, the strong muscle becomes weak. сильная мышца становится слабой. The same idea. And now I want to be in good health. Хочу быть здоровым. Хочу быть здоровым. And now weakens. И мышцы ослабли. I want to be sick. Хочу быть больным. Хочу быть больным. And it's strong. Это только в случае проблемы. This is only if there is a problem. Yes. If I TL the quadratus lumborum Если сделать ТЛ квадратный and I have поясницы, no problems, the abdominals will keep strong. без проблем абдоминальные останутся сильными. But in basic mode or Но multi-mode, в they базовом are strong, режиме but they have a problem. они могут быть сильными, но быть проблемой. As soon as I TL the И как quadratus только я lumborum делаю терапевтическую the abdominal локализацию becomes weak квадратной поясницы, абдоминальные слабеют and shows the problem. и проявляют проблему. Yep.
If you are not so sure that the patient has the problem or not, you can feel the spots to see if it helps. То есть можете использовать эту точку как средство скорой помощи, чтобы понять, есть проблема или нет. It works the same rules that То the есть те же septum. самые правила. Okay? Now, the treatment. Лечение. I don't care if this shows up only if with healing or not. He has Если a совершенно problem. все равно проблема проявляется с Тейл или не проявляется. If he make the statement, I want to be in good health Если он говорит, хочу быть здоровым, many times, много раз, Хочу быть здоровым. Хочу быть здоровым. Хочу быть здоровым. feel it, Хочу быть здоровым. and I tap, а я Хочу быть стучу. здоровым. is lower. Хочу быть здоровым. Supposed to be 1 per second. Хочу быть здоровым. Раз в секунду. Хочу быть здоровым. 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 Okay, let's try. Давайте попробуем. I want to be in good health, Хочу быть Хочу здоровым. быть здоровым. but feel it. С чувством. Хочу быть здоровым. Okay, it's strong. Now, he is going to tell the same Продолжаем spot. Тейл. I want to be in good health. Touch Хочу the быть spot здоровым. Хочу быть здоровым. and keep it strong. I fix the dysfunction now. Вот и вылечили. Probably in my office I will spend 1.5 minutes. But now it works. Все получилось. Understood? Поняли? This is the nutrition you need support for the problem. И вот питание, которое нужно для поддержки. То же самое. Имеет ли значение формулировка утверждения, потому что хочу быть здоровым, человек может быть больным и хотеть быть здоровым, но еще у нас сидит себе больной и хочет быть здоровым. Или я здоров как факт свершившийся, потому что можно хотеть до скончания века и ничего не получить в итоге. Какое это имеет отношение к формулировке? А формулировка «я хочу быть здоровым», Так. А какую и другую формулировку вы предлагаете? значит, я здоров. Is it important to say I want to be healthy or I am healthy? Because you can want and not do anything for it. You can play with the words. Ну, всегда возможна игра слов. Sometimes if the patient is sick, you can say, I want to be in good health. Иногда, The если человек patient knows болен, that he's not in good health. иногда, если человек болен и знает об этом, можно сказать, хочу быть здоровым. Sometimes he wants to change something, but he thinks he's in good health. Иногда ему хочется кое-что изменить, при этом он думает, что он здоров. We need to play with the word. The same sentence, Нужно использовать игру слов. the same sentence for one patient is a good sentence, То, and что for the подходит other одному, is не подходит другому. Спасибо. Thank you. This technique is much more deeper than the first technique. А эта So техника more- оказывает гораздо более глубокое воздействие по сравнению с предыдущими. It takes a little more time, but not too much time. Она чуть более длительна, хотя на самом деле не занимает много времени. And with this technique, we will avoid the recurrence of emotional faults. Этой техникой можно избежать рецидивов эмоциональных проблем. Sometimes the recurrence of structural faults or chemical faults needs the treatment of emotional problems first. Иногда при рецидивах структуральных и химических проблем нужно сначала лечить эмоции. We are going to use three different information from three different areas. Мы будем использовать три подхода.
One is from the neurolinguistic program system. Нейролингвистическое программирование, то есть будем заимствовать из нейролингвистического программирования. The second one is Использовать from the visual reverse pain area. области отраженной висцеральной боли. And the third one, we will use the X lines. И образ перекрещенных линий. The first material we need to know is from neurolinguistic program. Everybody in the world, doesn't matter if they are from Russia, from Mexico, from the States, whatever, or they are handwriters or left writers, the eyes move in the same way. Значит, глаза имеют один и тот же паттерн движения вне зависимости от того, где живет человек, и вне зависимости от доминантности руки. На самом деле имеет значение. Погоди секундочку, пожалуйста. Это на самом деле очень важно, потому что у кинезиологов, у большинства инверсия мозга. И поэтому у них визуальная зона и зона конструирования перепутаны местами. И в НЛП в классическом всегда делают, прежде чем использовать эту технику, делают калибровку мозга. То есть просят что-нибудь представить или что-нибудь вспомнить и смотрят, куда двигаются So глаза. really it's well known that not always these areas are seen. So that's why in NLP system, first they calibrate the brain, so they really check which areas are responsible for what, and only then they use the system. It's not always like this. A normal person has the same pattern. У нормальных у всех все I одинаково. have a master in NLP, and they don't know the switch. Sometimes they can change if the patient has a switch. Иногда можно о чем-то говорить, если у пациента переключение. Or they may change if they have a structural problem like lesions of the nerve or whatever. Иногда, если повреждены, допустим, зрительные нервы, может But быть in a какое-то normal изменение. person, this is a classical Но в pattern. норме это классический паттерн. Говорит, что он учился НЛП, поэтому не надо его учить. It's a good idea. Мы разных учителей учились. It's a good idea to check every patient to be sure that it works in this way. Конечно, пожалуйста, можно проверять каждого пациента, чтобы проверить, действительно ли так работает у него эта схема. Because there are small details different in every person. There is. There's small different Потому details. что, конечно, в каких-то деталях все люди разные. And in NLP, they suggest to test the patient before say something is И true. в НЛП они тоже предлагают сначала каждого тестировать, проверять, а потом уже использовать эту систему. But this pattern is almost or is the standard for Ну, это, короче, стандартная таблица. We need to check to see if there is a switch. Да, or something конечно, вы else. правы, надо проверять. When we move the eyes up, left, Глаза наверх и влево. usually is because the patient tried to remember image in the past. Связано с воспоминанием о зрительном образе. То есть связано это движение глаз связано с воспроизведением зрительного образа. When the patient moves the eyes upper right, Вверх и вправо is because he is creating image in the brain. это конструирование визуальных образов. When the patient moves the eyes to the middle left, Строго влево is because he is remembering sounds in the past. работа слуховой памяти, то есть воспоминания о звуках, воспроизведение звуков из прошлого. When the patient moves his eyes to the middle right, Строго вправо is because he is constructing or creating sounds in the future. движение глаз связано с конструированием звуков. Lower left Снизу слева is the internal dialogue. this is Internal dialogue. What is Внутренний he talking диалог. to himself? внутренний диалог. Человек разговаривает сам с собой. The lower right is kinesthetics.
Справа снизу кинестетические What it ощущения. means, we have three subdivisions. Значит, One is memory of smelling. это может быть память запаха Or creating smelling feelings. или создание обонятельных ощущений. Second is taste, memory То же самое or может быть creating the tasting or creating the new tastes. New со tastes. вкусовыми ощущениями, либо воспоминания об ощущении, либо конструирование вкусовых ощущений. And the third one is body feelings. В-третьих, это могут быть ощущения How the тела. body feels. It feels burning, it feels hot, it feels cold, it's Холодное, тепло, жгучие ощущения, cramps, whatever. судорожные, какие угодно. He can remember those feelings or he can create То new есть человек feelings. может либо вспоминать ощущения, либо конструировать ощущения. One second, could you please come back to the English slide? Kinesthetic feelings. In this area, Excuse me. Что вы? Я для этого и попросила вернуть слайд, потому что я засомневалась. Я именно по этому поводу Ну, всё и правильно насторожилась. Внутренний диалог. Нет, Здесь написано совсем Здесь другое. написано, По-другому, да. здесь действительно написано, как было на русском слайде. То есть слышимые звуки. Нет, но это именно внутренний диалог, То когда есть сам с слуха- собой разговариваешь, вот внутренний диалог свой ведешь, глаза уходят именно в эту сторону. Но это не слуховые Это не слуховые. ощущения. А здесь написано слуховые. Ты же видишь аудиторные Да. звуки. То есть аудируемые звуки. Ну, написано ошибочно, но вот он озвучил правильно, что это не... А внутренняя аудитория. in the AK book, No, we are just, excuse me, just to explain to you. Here it says auditory sounds, which really means something that a person Yes, that's right. physically can hear. And internal dialogue is something But that the they person talk with himself. cannot hear. This is not, it's not a sound, it's what he talk with himself. ну, в общем, имеется в виду внутренний диалог, просто неправильная фраза на английском, соответственно, правильно переведенная, но не имеющая значения. This На image нашем слайде. said auditory sounds, but it's wrong. It's in the blue book, that's why I didn't change. Я ничего не изменила, я это из синей книжки взяла. It's in the AK book, auditory sounds. But the real interpretation of NLP is internal В dialogue. общем, короче, здесь должен быть внутренний диалог, и все. Закроем дискуссию. The internal dialogue could be with sounds, with it's not a sound, it's not an image, it's an internal Yeah, they understand what it is, they know what it language. is. It's internal language. То есть это не внешние звуки, это внутренний диалог. But this is real sound. This is just internal dialogue. А строго влево это физический звук. This is a classical AK chart for BRPs. Зона осторожной висцеральной боли из классической прикладной кинезиологии. I have more or less 4 different charts of BRPs. У меня, наверное, таких таблиц штуки 4. From different books, different authors. Из разных групп, из разных книг, разных авторов. We really need to test the patient to be sure that this area Но обязательно надо пациента is тестировать, related to the organ. чтобы знать, связана ли конкретная область с органом. How can we be sure? Как можно убедиться в соответствии? Because if we make a stimulus overstimulate the area, Если стимулировать область тела, we can inhibit the related muscle. можно ингибировать связанную мышцу. Example, we overstimulate the gallbladder, Допустим, we will перестимулировали inhibit the popliteus. область желчного пузыря, ингибировали подколенную. And we will use the bucket lines Будем использовать
перекрестной линии for treatment. для лечения. Написано на сайте перекрестное ползание. Usually the patient, when he has an emotional problem, Когда у пациента имеется эмоциональная проблема, he tried to avoid the topic or the unconscious issue of the bad experience in his life. он пытается избегать того, что связано с негативным переживанием. A people who has a good experience about something, when he describes the experience, the eyes should move to all areas of the eyes. Когда человек описывает положительный опыт, глаза должны двигаться во всех направлениях. And usually they try to avoid the movement of the eyes to the area that creates problem. Если есть негативный опыт, то человек старается не перемещать глаза в ту часть поля, которая связана с проблемой. For example, if I have a bad experience with my uncle Например, были у меня неприятные времена с дядей. and I have a emotional problem because he was a bad guy, a bad uncle, Ну и поскольку дядя был не гордый, то у меня остались плохие воспоминания. I can say this is a bad uncle, he was a blah blah blah. I can say anything, but everything I say is conscious. It's a conscious, is the conscious part of the Все, что я problem. потом буду о нем говорить, является осознанным. But I need to treat the unconscious part. Но нам надо лечить то, что в подсознании. And usually we will avoid the area where the unconscious part are located. И обычно как раз движение глаз будут избегать той области спектра, где локализуется негативная информация. Example, one day my uncle beat me. Когда-то дядя меня поколотил. My brain remember his face, he think what happened with his face in the future, the sounds in that moment, what will create some sounds about my uncle in the future, and will say something to me about my uncle. И, конечно, у меня и зрительный образ формируется, и слуховой образ, и ощущения, которые я испытал в тот момент, и сформируется внутренний диалог на эту тему. And the feelings with the uncle. I feel the pain in my back, or I feel a cramp in my stomach, and Ну и будет ощущение тела. my brain remember, unconsciously maybe conscious, the flavor of my mouth when he hit me. Даже как-то вкус во рту от пережитого может остаться, а так может и боль в животе, сохранится память о ней. And how he or the environment smells. То есть запахи могут остаться, которые связаны были с этим событием. And probably the smelling is the conscious part that don't let me handle the problem. И может быть именно запах в большей степени мешает мне разрешить эту проблему. And I need to treat this part of the experience. Именно вот эту часть, неосознанную часть опыта и надо лечить. The first step to have an idea of what is the problem is you can ask the patient, okay, tell me about your parents. Blah, blah, blah. He started to talk. Хорошо, Now talking пациента about нужно your son. расспрашивать. Расскажите о родителях. Вот давай вам о родителях рассказывать. As soon as he move your eyes to everywhere, but avoid to move to И как только вы some видите, part, что глаза избегают какой-то части спектра, I know that here we have a problem. сразу можно сказать, что там и есть проблема. We have another option when the patient the patient is talking with you and focus your face. He is focusing your eyes to your face. Когда пациент с тобой говорит, он фокусирует взгляд на твоем лице. And when he remember an image, he unfocus the eyes. I didn't get it. Okay. No, you can just repeat. The patient is looking at me and he focuses his eyes to me. Right. As soon as he tries to remember, he maybe moves his eyes upper left or unfocus. То есть пациент смотрит на тебя фокусированно. Как только он пытается запомнить твой образ, он перемещает глаза вверх-влево или просто расфокусирует взгляд.
If he unfocuses his eyes, means that he is remembering or creating an image. То есть, как только он сфокусирует взгляд, это означает, что он пытается, что он запоминает или создает образ. Okay? The first step, only 5 minutes, no more. We don't have too much time now. Talk with your partner and talk about a problem. And your partner will see you move your eyes. For the treatment, we need to be sure that we don't have problems with the eyes, like ocular lock, or dysfunctions of the small cell or bulges in the eyes. Значит, для лечения надо убедиться, что глаза здоровые, что нет дисфункции веретен, что нет больше дисфункций и что нет окулярного блока And switch. и переключения. Не знаю, я думаю, вы знаете. Кто знает, что такое окулярный блок? Можешь? Давайте не будем. What is ocular block? What do you mean by ocular block? No. In any case, ocular lock is when the patient moves eyes to a specific area, the body becomes weak. The full body becomes weak. Окулярный блок в прикладной кинезиологии – это такое состояние тела, когда слабость тела сопровождает определенное движение глаз. Whatever, we need to check to be sure that there is not something else in the Ну, то есть, надо eyes убедиться, что с глазами можно работать, и тогда переходить уже к технике лечения. and create problems with the test. Okay. The next step is to ask the patient to tell both emotional spots. Значит, просим пациента делать терапевтическую локализацию обеих эмоциональных точек And see if one spot is active. и смотрим, не является ли одна точка активной. In any case, we say that both are active. В прикладной кинезиологии говорят, что обе точки активные. But now, with this knowledge, we know that one is the primary or the secondary. Но на основе нового знания нам понятно, что одна точка может быть активной или вторичной. Ой, первичной или вторичной. Only one side could be the primary and the other side could be the secondary. Одна сторона может быть первичной, вторая вторичной. Or one is the primary and organ is secondary. Или точка первичная, орган вторичен. Or one organ is the primary and Или орган organ is первичен, secondary. а точка вторичная. With how? With TL, with double TL. We use the same rules. Double T Все for те же primary самые правила. Двойная терапевтическая локализация первичной. or let me bring some. Because Не дайте я подумаю, может быть. I'm going to test an indicator muscle. Тестируем индикатор. We can very well. TL. Терапевтическая локализация. Before. Подождите. Think about the problem. Думайте о проблеме. At this moment, we have no weakness. We only thinking the problem. Одна мысль о проблеме не провоцирует слабости. TL one side Терапевтическая локализация with с одной both стороны. hands. Double Двумя TL руками. and nothing happens. Ничего не происходит. Double TL to the left side Двойная and терапевтическая weakens. локализация другой стороны ослабление. Left side weakens. Левая сторона дала ослабление. Yep. Then the left side is the primary. Значит, левая сторона первичная. TL the right side and think about the problem ТЛ правой стороны и думайте о проблеме. and it's still strong. Мышцы сильные. This is not the primary, but at least the thinking process caused no problem. Then we will use only in this case only the left side. Значит, это не первичная сторона, в этом случае будем использовать только левую. There's the left side. Think about your problem Думайте о проблеме. and inhibit very well because TL plus stimulus inhibit indicator ТЛ muscle. со стимулом ингибирует индикатор. Мышца прекрасно ингибируется.
Now, I'm going to look for the access. These movement of the eyes are related to the access of information. When the brain tries to access information, they move to different areas. Access of information, you mean, He tried to get information, okay, what information from, Yeah. from the sounds, he moves to the left. значит, ну теперь будем возвращаться к той таблице, которая связана с тем, что мозг пытается получить ту или другую информацию, и глаза перемещаются в определенных направлениях. I'm going now to look for the area that creates the weakness when he moves the eyes. Теперь будем искать ту область, которая создает слабость при движении глаз. And I will ask him to look only for information related to this area. И тогда уже будем обращаться только к той информации, которая связана с этой областью. Move your eyes upper left Глаза вверх-влево. and remember only the image of the problem. И представляйте только образ, воспроизводите только образ проблемы. No problem, it's strong. Мышцы сильные. Now to the left. Теперь строго влево. Remember sounds related to the problem Вспоминайте звуки, связанные с проблемой. and it weakens. И слабость. Now we have one area that weakens the indicator То есть мы muscle. уже нашли одну область, которая ослабляет индикатор. Move your eyes lower left Глаза вниз влево. and think about what do you say to yourself when you think of your problem. И вспомните, что вы говорите. То есть вспомните внутренний диалог, связанный с проблемой. It's strong. Мышцы сильные. Now move your eyes upper right Глаза вверх-вправо. and try to create an image of the problem in the future. Попытайтесь создать образ этой проблемы в будущем. It's strong. To the right, Вправо. think about or create sounds that will be Создайте related to the звуки, problem in the которые будут future. связаны с проблемой в будущем. Strong. Сильные. Lower right. Вправо-вниз. Try to remember the smelling of the problem. Вспомните запах проблемы. Try to feel, to remember the taste of the Вспомните problem. вкус проблемы. This is strong. Try now to remember the feelings in your body when you think of Вспомните the problem. ощущения в теле, связанные с проблемой. Okay, I have another one. Вот еще одно. Usually we have only one, but Обычно sometimes we только have одна. more than two. Иногда две и больше. One is virtual, Одна виртуальная, the other one is primary. другая первичная. How can I erase the virtual? Как стереть виртуальную? Move your eyes upper left. Глаза вверх. Remember the image Вспоминайте образ. and DTR. И рефлекс. Move your eyes lower right. Глаза вниз вправо. Remember the feelings in your body when Вспоминайте ощущение тела. and DTR. И рефлекс. Now should be only one area that inhibit indicator muscle. Но теперь только одна область должна ингибировать. Lower right. Вниз направо. Remember the feelings. Помните чувства. And now it's strong. Сильные. It was virtual. Это виртуальное. Upper left. Вверх-влево. Remember the image of the problem. Образ воспроизводите. And this is weak. Слабое. Again, think about. Еще раз. This is very, very weak. Очень слабое. Now I have only one area related to the problem. Но это осталась только одна область, связанная с проблемой. Maybe this area, emotional, is primary Может быть, это эмоциональная область первичная, and organ are the secondary. а орган вторичен. Move your eyes twice and think about the problem Два раза глаза в этом направлении, думайте о проблеме. and inhibits. The Ингибиция. primary. Первичная. The second step is to look for the main secondary. Ищем основную и вторичную. The main secondary usually is an organ. Обычно это орган. And we will use for this, to do this area, we will use the BRP area. И тут мы будем использовать области, отраженной висцеральной боли. Usually I use 5 different organs Обычно я because использую 5 разных органов. these organs has relationship with some emotional feelings. Потому что они связаны с какими-то эмоциональными переживаниями. For example, Например,
The stomach is to worry about something. Желудок – это беспокойство о чем-то. Kidney is fear. Почка – страх. Liver is angry. Печень – злость. Lungs is grief or sadness. Легкие – печаль или грусть. Heart is love or enjoyment. Сердце – любовь или радость. This information comes from the Chinese traditional medicine. Вся эта информация идет из китайской традиции. But it's true. Но она соответствует действительности. We say when I am angry, I have a problem with my liver. I become the flavor of my mouth is У from злого the человека вкус печени на языке. liver. Or a kid has fear, he will urinate in the bed or in the. Но в страхе человек может и обмочиться в постели. Okay, we will continue with this problem. If he moves his eyes upper Глаза вверх-влево. left and think about his problem, Думайте о проблеме. indicator muscle becomes weak. Индикатор становится слабым. Touch you again Еще раз. and become strong. Мышца усилилась. Kidney helps. Почки помогают. Touch the liver. Think about. Remember Глаза, the image. касание проекции печени и думайте. Doesn't help. The liver doesn't help. Печень не помогает. The stomach again Желудок doesn't help. не помогает. Heart Сердце doesn't help. не помогает. Lung Легкие. is in the neck. Lung. Yeah. I just asked. Oops. I simply asked you to repeat the words, nothing else. Okay, I want them to see the. Okay. A lung, remember, image, doesn't help. Глаза и Only образ. the kidney helps and negates the weakness. Только почки помогают и устраняют слабость. It means that this problem, Это означает, что эта проблема he has fear about the problem. связана с переживанием страха. Now, the treatment. Лечением. In this case, the treatment is little different to the classical treatment in PDTR. В этом случае лечение немножко отлично от классического лечения в системе рефлексов. In PDTR, we increase the signal of the primary, Мы повышаем сигнал первичный, we increase the signal of the secondary, plus DTR. воздействуем на вторичную и добавляем рефлекс. We need to treat the emotional problems. We need to do some. We need a longer treatment. С эмоциями лечение требуется более длительное. Then we will increase the signal in the primary Усиливаем сигнал первичный, with TL стел, plus thinking about the problem, добавляем мысли о проблеме, thinking about the specific area of the problem. For example, here he will think about the image. Причем мысль о проблеме должна быть специфичной. То есть в данном случае он воспроизводил образ. And we will decrease the secondary. И снижаем сигнал вторичный. When the primary is emotional, we will use this treatment. То есть когда первичное поражение является эмоциональным, то лечение выглядит вот таким образом. What happens if I decrease the secondary? Если снизить сигнал вторичный, The primary will be worse,
will be more stressful for the patient. Для пациента ситуация в области первичной дисфункции будет более стрессовой. We will not use DDR now. И сейчас рефлекс мы уже не используем. We're going to use the X-lines. Используем перекрещенные линии. The X-lines will reset the dysfunctional receptor, Которые произведут перезагрузку дисфункционального рецептора. but will last between 4 to 8 minutes. Причем длится все это от 4 до 8 минут. Then he will put his hand over the kidney area, Значит, он and положит he руку в will проекцию, rub the kidney area. будет производить потирание. Подождите, я не начала еще лечение. And we will put the X-lines in the area where he is looking for. А мы размещаем перекрещенные линии там, куда будет направлен его взгляд. Now, think about your problem, but just think only about the remembered image, Воспроизводите образ, связанный с проблемой. nothing else. Больше ничего, только образ. Не потираю. And rub the area. And rub the И kidney, yes. потирайте. That's it. That's all you need. Больше ничего не нужно. And we will wait a few minutes А мы просто должны ждать указанный промежуток времени. and let the X-lines fix the problem. Будем дожидаться того момента, когда перекрещенные линии справятся с проблемой. We'll wait a few minutes. А? Any questions? Вопросы есть? Да. Первое, можно ли, например, вместо того, чтобы пациент стрелял глазками, попросить его сразу подумать о проблеме и посмотреть, где он сконструировал вот этот образ, и использовать это направление в качестве провоцирующего. Потому что если травматично, то меньше тонус падает. Да? То есть, например, все катались на каруселях. Вот сейчас попробуйте вспомнить, как вот вы на этих каруселях катались. So, is it really possible to ask the patient to construct the image and use this image as a challenge? In this case, the challenge is to remember the image. Нет, но сконструировать не всегда подойдет, потому что в данном случае нам нужно было создать образ. In another patient, Или maybe воспроизвести образ. Я имею в виду, что если мы попросим его подумать об этой проблеме, то свои глазки, когда он будет вспоминать эту проблему, он может зафиксировать их в области виртуального конструирования и в области... Еще что он сам глаза направит куда Он надо. сам направит глаза куда надо. Да, So just instead of asking the patient to reproduce the image and put his eyes in a certain direction, why not just asking him to think of a problem and subconsciously he will move the eyes in the necessary direction? because if he moves his eyes you ask, think about the problem, he will think about all the full experience of this problem. And I У want него не just, получится воспроизвести какую-то одну часть проблемы, он будет думать о ней в целостности. I just want to stress only А мне the нужно conscious стрессировать problematic только ту area. функцию, которая связана с поражением. The rest of the problem doesn't matter. I Всё manage остальное only меня не the conscious интересует. part of the problem. Хорошо. А второй вопрос, можно ли для укорочения поиска спросить пациента, что он чувствует, когда он думает об этой проблеме? Чувствует злость, чувствует радость? And to shorten the time of search Yes. around the organs, maybe it's easier to ask the patient what emotion he experiences or what feeling he is having while he's thinking of a problem. And then he will say Very fear, often, anger, very whatever. often they don't know. It's, Они не знают, как it's the обычно conscious пациенты. part of the experience. Потому что это неосознаваемый опыт. Very often they told me, my problem is with my kid. Зачастую говорят, у меня And проблема с I ребенком. start to test, usually I test, and the problem was not the kid, was the husband, or was the father, or А was начинаешь something тестировать, и else. оказывается, что ребенок совсем ни при чем, а виноват кто-нибудь другой. They answer with the information they have, the conscious information. То есть человек может управлять осознанной информацией, But we need to treat the unconscious part of the problem. а нам надо лечить то, что неосознанно. In this case, I don't need to hear nothing about the problem. То есть мне не надо ничего о проблеме слышать на самом деле. But you may ask, and using muscle testing, you may ask the patient
to think about your father, think of your mother, think about your kids, different topics. Просто можно просить пациента, там, подумать о маме, о папе, о том, о другом. Ну, в общем, And you can help the patient to be more и specific. вот тогда можно пациента направить на более специфичный путь. Your patient is getting tired. But not many times the patient wants to be to share the problem. Потому что говорить о проблеме человек не всегда хочет. Еще 2 минутки. Sometimes the patient is calm down like now. Sometimes the patient start to feel pain. Sometimes the patient beat the table with the head. Знаете, всякое бывает. То у пациента боль возникает, то он начинает биться головой о кушетку. Sometimes they are very explosive when they are То есть такие взрывные бывают реакции. to get information. 6 months ago, I have one of the students. У меня 6 месяцев тому назад один из студентов, He has fear about the ALS syndrome. which syndrome, ALS what is it? is sclerosis lateral, amyotrophic lateral sclerosis. У него был страх по поводу амиотрофического латерального склероза. And as soon as I put the patient in position and accessing the information, he start to beat the table. Как только мозг получил доступ к информации, он начал биться головой о кушетку. And he cannot stop. He's a doctor. И остановиться не могли. I called his head Я держал его голову and asked him to rub the area, to see the lines and keep the treatment. То есть мы продолжали лечение. Я ему велел делать все, что было нужно. And his symptoms and problems improved 95%. И на 95% он потом стал чувствовать себя лучше. Okay. Let's see. Double deal Двойная ТЛ, on the left side. забыл где. Also, think about Думайте. double deal and thinking, nothing happens. Just thinking or having an image. Now, this is the next step. Now, double deal, I'm stressing as much as possible. Double deal, look at the upper То left есть смотрите туда, думайте, двойная ТЛ. and try to remember the image of the problem. Воспроизводите образ And it's very, проблемы. very, very strong. Очень сильная. Yes? We fixed this problem. Видите, эту проблему мы устранили. Maybe he will have more problems. We need to check later. Может, у него другие еще, конечно, проблемы есть. То есть надо дальше тестировать. But this technique is very, very powerful. Но эта техника очень мощная. Questions? Вопросы есть? Yeah. Да. Вот в самом начале сделали на один фон упор на другой. На один упала. Почему она потом стала сильной? So at the beginning, we did the TL on one emotional area, on another one. Yes. On one area, the muscle weakened. Yes. How then it later became strong? The left side was the main dysfunctional receptor. Слева основной He tests рецептор. with the full hand and inhibits. Все рукой держал, была ингибиция. Then he TL the right side Потом делал ТЛ and порознь. doesn't work. Справа ничего не получалось. The left side works, Слева получилось. thinking and about and TL. Слева упал. Терапевтическая локализация. And then we try with double TL So to see this primary. on the left with single TL, the muscle was Single TL plus thinking inhibits. одна терапевтическая локализация и мысль о проблеме, и ингибиция мышцы. Double TL without thinking Двойная inhibits. ТЛ без мышцы strengthens. No, double TL without thinking becomes weak. Без мысли о проблеме двойная ТЛ тоже мышца слабая. With double TL, without thinking, because thinking is the challenge, inhibit and you get the Вспоминание о muscle. проблеме – это провокация. Без нее мышца осталась слабой. That means the left side was the primary dysfunction. Это значит, что слева была первичная дисфункция. And double TL was negated by the kidney.
И двойная терапевтическая локализация устранялась контактом в проекции почки. It was the main secondary. Все это основное и вторичное. More questions? Еще есть, господа, вопросы, да, Саша? А если эмоциональная проблема, вот то, что мы находим, она оказывается вторичной, что мы тогда делаем? If the emotional problem is secondary, what do we do then? In the emotional problem secondary, you need to go for the primary. Тогда работать с первичной. Very common, the primary is organ. Очень часто первичен орган. And you need to treat the make the proper stim to the organ И надо делать and стимуляцию use органа the emotion like a secondary. и использовать эмоцию как вторичную. But we need to see organ first. Но сначала надо заниматься органом. Хорошо, так как найти тогда этот орган по тем же правилам? And you are searching for the organ using same rules as you showed. The organ and the what? Would you search for an organ the way you've shown? I don't You know. showed how to look for an organ, just Yes. searching. Just In this yeah. case, would you do same? If the organ is the primary, you need to challenge the organ. But the challenge of the organ is not only TL. Yeah, but how would you find the organ? How would you know which organ? You need to test the organs. You need to test the BRPs, the BPP, and everything. Полное тестирование органов. The problem is to know how to use the organs, we need to see first the organs. То есть We can надо use знать, the как organ like a работать с secondary. органами, и тогда можно использовать органы в этой We системе. can use the organ like a secondary. Орган можно использовать как вторичный. But you want to use the organ like primary, А если хотите you его need to использовать как see organ первичный, first. сначала нужно знать, как работать с органами. Thank you. But most of the emotional problems or emotion are the primary. Но обычно эмоции первичные. Еще вопросы, господа, есть? Okay? No question? Вопрос был такой, локализация на лобные бугры не давала ослабления On индикаторной neurovascular did not мышцы, give any reaction of the indicator, но движение but the глаз movement of the eyes дают слабость creates weakness. в индикаторе. There are different levels of problem. То есть проблема может быть многоуровневая. TL ТЛ, may show, some people with only TL inhibit indicator у muscle. некоторых только с ТЛ возникает ингибиция. Others inhibit других when they move to только на движение the глаз. right place. To move the eyes to the right place. And thinking the problem is another challenge. А может быть на образ, ну или на мысль о проблеме. Maybe one of them or all of them alone То есть может, inhibit indicator muscle. они могут все порознь давать ингибицию. Some patients need all of them to inhibit. Некоторым нужны все стимулы, чтобы It ингибировать depends of the level of Всё зависит от уровня. how big is the problem. проблемы, от степени выраженности проблемы. That's why То I есть show такое you возможно, a lot. то, что у вас. Тогда как искать зоны? Then how to choose which side to use in treatment, right or left? Correct? Можно? TL here TL делайте. is strong. Double TL Двойная. inhibits. TL the other side. Now inhibits. This is Вот the primary. переингибируется, вот первичная. This is the primary. Yes? We have the first one. Now, only one hand. Только одной рукой. I'm going to look upper right Смотрите вверх, and create вправо. an image of your И problem образ создайте in the future. проблемы. No problem. Upper left, remember image? И образ. There is. Вот, Here we have one. To the left, одно есть, remember sounds, звуки вспомните. strong. Create sounds. Вправо создавайте звуки. Lower left, Влево internal вниз. dialogue about the problem. Внутренний диалог о проблеме. Lower right, how Вправо the вниз. problem smells. Запах. We have second. Вот вторая. Now, how the problem tastes, Вкус. strong. How the problem feels, Ощущения в теле. we have three. Usually, one is primary and the other Ну, are из трех надо main выбирать secondaries. первичные, остальные вторичные. Yes? Look upper left, remember the image. Вспомните образ. Lower right, Вниз вправо. remember the smelling. Запах. Smell. And what was the other? He has three.
One here? тело. Yes, yes. Okay. Ощущение. Again, feelings. Чувство. Okay. TL again. Опять tail ставьте. One hand. Одной рукой. Upper left. Влево вверх. Remember the image. Образ. Now it's strong. Сильное. Lower right. Remember the smell. Запах. It's strong. Now remember the feelings. Ощущение в теле. Now it's weak. This is the Вот с этим надо работать. problem. Now I have. This is the primary. We don't need to TL the other. Первичное, другую He лечить needs не to move надо. that way, Направление. И and надо найти he орган. needs to think about the feelings in the Думать об body. ощущении в теле. With 3, we increase a lot Вот с the этими stimulus тремя стимул существенно повысится. to the emotional side. Now we need to look for the organ that Теперь надо indicates the орган test, смотреть. and she will rub the area with the hand in there, looking down Вот она right, будет потирать рефлекторную and thinking область, in the глаза sensations. и помнить ощущения в теле. With the X lines for about 4 С to 8 крестиком. minutes. 8 минут. Так, орган должен усилить, да? Смотрим сюда. Опа. На другую почку. На эту. Ну, я подержу. Так, раз. Нет, зачем? Сама. Погоди, он Руку теперь. можно поменять на голове. Вот так. Нет. Чувство. Опа. With thinking. Only with Is thinking. weak in the clear? Is weak in the clear? Слабо исходно. Нет. No. No. What is the challenge? Какая провокация сейчас? Мысль. Thinking of a problem. Okay, thinking the problem. Don't think. Не думайте. Okay, thinking is enough to think the Видите, problem. мысли достаточно, чтобы воссоздать проблему. Now, don't think. Не думайте. Feel here. And there. Not the other side. Okay, we have two. Вот уже два. We need another one. Надо еще The один. movement of the eyes. Движение глаз. Добавить сверху. Just touch there. Одной рукой касайтесь. Don't think about. Без мысли о проблеме. And move your eyes lower right. Глаза, куда он говорит? Вниз вправо. Upper left. Upper right. Okay, we have one. Test. Now test. Test the one. The other one. Lower right. Lower left. Okay, we have two. Вот уже два. This one. And which one? The other? Okay. Lower left. Think about. Думайте. Now the other one. Теперь в другом Think направлении. about. Now test again. Тестируйте снова. Only one will remain. Только одна останется. Okay, now you have three options. TL. Вот у вас ТЛ, движение глаз и мысль. Now with the tree, look what area Но теперь ищите орган, negates. что устранит. Так, туда смотри. Думай проблему. Ну ты смотри, живя в комфорте, экономно не дури. Ну, скажем так, ты проблема. Right? With the fingers. Hard. Знаем, что у тебя мышца нормотоничная, значимая. Теперь поставь. Doesn't help. Stomach. Doesn't help. Я потом Kidney. тебе расскажу, да? Вот я, например, когда я лежал, я думал, что у меня Liver. обида, грусть вот такой. А вы что? Other kidney. No, only one. Поставьте сюда другой. Now you rub, Так, и подумай о проблеме. Еще крестик нужен, да? Крестик. rub. Давай поставь It сюда. lays there. Подумай о проблеме. Крестик. Есть. Не передави. Так все, надо заканчивать, конечно. Сказали тебя кончать, понял? Например, в другом городе.
Даже без эмоций. Between да? 4, Теперь 5, 7 days. But you can use Google. You can join in the Facebook. You can join our blog. Вот. Blog. Можете к нашему блогу примкнуть в Гугле. Там все по-английски, но если есть желание, пожалуйста. И в Facebook. В Фейсбуке. Get inside the Facebook and look for PDTR. Basic. Basic. I need to give you exact the name. Forum. And join the PDR Vision Forum. We have a lot of Americans. We have some Russian people who joined Там и русские тоже the есть. forum. And many people who share their experience with PDR. Ну, там можно поделиться опытом использования техники. It's in English, but you can use Google Через Google можете все to translate.